Das Dembell Motorhome, gefertigt in Wilhelmsdorf, Deutschland, definiert modernes Reisen neu. In dem es den Luxus den Komfort zeitgenössischer Yachten an Land bringt. Dieses Hochklassige Wohnmobil kombiniert elegante, durchgehend Außenflächen mit versteckten Fenstern, Knopfen die Scharnieren die Biotetzoll still als auch robust Construction. Im Inneren schaffen hochwertige Materialien die innovatives Design gemütlich, benutzerfreundlich Raum. Es kann mit flexiblen Innenlayouts die drei Garagen großen angepasst werden. Waren der 1.000 Liter Frischwassertank, der Bohrgenerator die auf dem Dach montiert Solarlicht das Leben abseits des Stromnetzes unterstützen. Dieses luxuriös Landyacht repräsentiert ein Lebensstil-Upgrade für diejenigen, die mehr als nur Transport suchen. Here's the paragraph translated into German. Der Furrion Elysium RV, ausgestattet mit modernster Technologie die luxuriösen Annehmlichkeiten, definiert das Mobile Wohnen neu. Mit einer Länge von 45 Fuß, einer Breite von 8 Fuß die einer Höhe von 13 Fuß 6 soll fühlt sich mehr wie ein hochwertiges Zuhause als ein Fahrzeugen. Entworfen von der renommierten Yachtdesignfirma Furrion verkörpert der Elysium unvergleichlichen Komfort die Eleganz die Bietet einen privaten, Zweisitzer Hubschrauber mit einer Landefläche, mehrere 75 Zoll Fernseher, intelligent Gerät, integriertes WLAN die 360° Außensicherheitskameras für zusätzliche Sicherheit. Mehr als nur ein Freizeitfahrzeug ist der Elysium ein Symbol für Reichtum für diejenigen, die das Beste im Leben verlangen, mit Preisen zwischen 2,5 Millionen die 3,5 Millionen $. SeaLVans entwickelt von der innovativen maritimen die automobilen Firma SeaLVans, vereinen den Komfort eines Wohnwagens mit der Freiheit eines Bootes die Bieten einen nahtlosen Übergang von Roadtrips zu Wasserabenteuern. Das einzigartige Modell SeaL750M ist mit allen modernen Annehmlichkeiten für einen entspannten Urlaub ausgestattet, darunter ein großes Badezimmer, einen gemeinsamen Essbereich, ein Wohnzimmer die zwei Schlafzimmer. Die Wahl ausgestattet Küche verfügt über einen Kühlschrank oder Gefrierschrank, einen eingebauten Herd oder offen ausreichend Arbeitsfläche. Ab einem Preis von 28.000 Euros für das 2M Modell bietet die Grossier 5M Version zusätzlich Funktionen die seit das Engagement von SeaLVans, herkömmlich Transportmittel mit amphibischen Fahrzeugen, neu zu definieren. Here's the paragraph translated into German. Das Timbercraft Big Sky ist ein Tiny House Modell. Das ländlichen Charme mit zeitgenösslichem Komfort vereint die von der natürlichen Schönheit des Westens Montanas inspiriert ist. Trotz seiner kompakten Größe basiert das Big Sky auf einem maßgeschneiderten Trailer mit elektrischer Bremsanlage die einer stablen 2x4 Wand die Dachkonstruktion. Es verfügt über 3 Zoll Glasglasine Zellenspray-Isolierung, die Energieeffizienz die Haltbarkeit erhöht. Das minimalistische Design, kombiniert mit hochwertigen Oberflächen die akribischer Liebe zum Detail, schafft ein warmes die Einladens Interieur, das an die weiten Himmel Montanas erinnert. Das Big Sky exemplifiziert Timbercrafts Engagement, ästhetisch ansprechend die functional Tiny Homes zu schaffen, die perfekt für diejenigen sind, die einen minimalistischen Lebensstil anstreben, ohne auf modernen Komfort verzichten zu müssen. Maverick Viñales, bekannt als MV12, ist einer der bekanntesten spanischen MotoGP-Fahrer die gab, 2011 sein professionelles Debüt in der 125cc Weltmeisterschaft, wo wir Rennen gewann. Geboren am 12. Januar 1995 in Figueres, Spanien, sichert sich Viñales 2013 die Moto3 Weltmeisterschaft. 2015 wechselte zu MotoGP die Trat dem Team Suzuki Exeter Bay, wo seinen ersten MotoGP-Sieg beim britischen GP 2016 feiert. 2017 unterschrieb bei Movistar Yamaha MotoGP die startet die Saison mit 2 Siegen,
Wobei in den folgenden Jahren ein starker Wettbewerber blieb. Abseits der Rennstrecke ist Viñales auch für sein extravagant zweistockiges Wohnmobil, das Maverick Viñales MV12, bekannt, ein luxuriöses Wohnmobil. Das MIT modernster Technologie ausgestattet ist über ein Zweitsgeschoss verfügt, das durch ein einzigartiges Dachenhebungsystem ermöglicht wird. Here's the paragraph translated into German. In Zusammenarbeit mit dem Mietpark von ISA Hospitality hat STX die STX eila Edition 1 entwickelt, ein Luxus Motorhome, das einen neuen Standard im Reisen auf der Straße setzt. Die Auflage Außenansicht in einem satin dunkelgrau mit Dezenten gelben Akzenten strahlt Raffinesse modernen, still aus im Inneren bietet das Motorhome ein Refugium der Eleganz mit modernem, Design hochwertigen Materialien. Geräumigkeiten, hochmoderne Nämlichkeiten Aussicht, die den Wohnbereich erweitern, machen dieses limitiert Fahrzeug perfekt für unvergesslich Abenteuer auf dem Landweg. Jedes Detail vom Grundriss bis zu den Oberflächen ist sorgfältig gestaltet, ein luxuriös comfortable Reise zu gewährleisten, sei es für ein Kurfahrt durch das Land oder einen Wochenendausflug. Für Abenteuerliebhaber, die Reisetrailer für Aufgridderkundungen suchen, bietet InTech O-V-R Serie und die Modelladventure, Navigate Expedition umfasst. Jedes Modell verfügt über einen vollständig geschweißten Config Rahmen für Haltbarkeit, wobei die Expedition Variante bei $583.180 beginnt Bequemplatz für 5 Verwachsehen bietet. Dies Trailers sind mit Solarpanels, Lithium-Batterien Generatoren ausgestattet, die während langer Roadtrips zuverlässig Energie liefern. Das Interieur verbindet modernen Stil mit praktischer Eleganz, während die gesamte Aluminium-Konstruktion der O-V-R leicht, korrosionsbeständig dafür gebaut ist, die abgelegensten Ziele zu erreichen. Für ein verbessertes Outdoor-Erlebnis kann ein optionell Außenküche installiert werden, was den O-V-R perfekt für diejenigen macht, die bereit sind, ein einmaliges Abenteuer zu beginnen dem Alltag zu entfliehen. Der JB Blackstone bekannt für sein modisches Design innovative architektonische Merkmal, ist ein hochklassiges Mobilheim-Modell von JB Homes. Dieses für 63 Quadratfuß groß Zuhaus verkörpert stillvolles Downsizing, auf Platz zu verzichten, bietet comfortable Unterkunft für 3 bis 4 Personen. Es verfügt über einen großzügigen Wohnbereich mit einer Küchenzeile, ein Schlafzimmer ein modernes Badezimmer, während die Außenansicht mit Aluminium-Rhombusfassade Silberscher Larche ausgestattet ist, was Skonheit mit Langelbekit verbindet. Mit seiner weitläufigen Terrasse großen Skibeturen, die Direktingenieur Furrion, bietet der Blackstone den perfekten Rahmen für Entspannung in der Natur. Volume 50 mobiliert ausgestattet für den sofortigen Besuch, bietet der JB Blackstone ein luxuriöses praktisches mobiles Wohnerlebnis. STX 3 Pop-outs Motorhome verkörpert zeitgenössisches Handwerk still bietet außergewöhnlichen Raum Comfort. Es basiert auf robusten Fahrgästeoptionen wie dem Scania S500 SV8 oder dem Mercedes Actros verfügt über einen leistungsstarken 510 PS, Motor sowie ein erhebliches Gewicht von 26 Tonnen. Mit 3 Pop-outs die sich ausdehnen, ein geräumiges luxuriöses Interieur zu schaffen, ist das Design der Wohnmobils soll auffällig als auch funktional. Im Inneren enthält es ein 160 Breitsbett mit elektrischem Lift stillvollen Vorhängen im Wohnbereich, während das Wohnzimmer über ein Sofa und Sicherheitsgurt für ultimativen Komfort verfügt. Die Küche ist mit hochwertigen Geräten ausgestattet, darunter ein Whirlpool-Kühlschrank ein Doppelmöbelhalter, die allen Komfort eines Zuhauses gewährleisten. Ein hochmodernes Garmin Bus Elektrosystem mit Touchscreens, ein Generator ein Kabola KV40 Diesel Heizungssystem erhohen, den Komfort Luxus dieses bemerkenswerten Wohnmobils weiter.
Die Jojo bin Serie von Movable Roots Bietet Anpassbar und einfach zu bewohnen Mini-Häuser. Die perfekt für Zeitreisend, Airbnb vermia Tungen, zusätzlich Wohneinheiten oder Watchenen Glamping Abenteuer sind. Dies Häuser sind zwischen 20 und 26 Fuß lang und 8, 6 bis 10 Fuß breit und verfügen über gut ausgestattet Küchen, multifunctional Tischche, die auch als Schreibtisch dienen, und Geräumige Schlafzimmer mit Queen-Size-Betten. Sie sind auf Langelbigen Deckover Bumper Palanhängern mit 7K, Achsen konstruiert und verfügen über Fiberglasstern mit eingebauten Mikrojalousen, lackierten Schiffsboden wanden und luxuriosem Vinyl-Plankenboden. Das einstockige Layout maximiert den Raum, indem es Loftbereich und Treppen eliminiert. Die Jojo bin Serie ist bereit für die Massenproduktion und RV zertifiziert und Bietet-Qualität, Comfort und Bequemlichkeit, beginnend bei $79.999. Der Departure 1 ist ein autonomer Hybrid, der nahtlos die Merkmal 1 Caravans und 1 motorisierten Hausboots kombiniert und in der Lage ist, alle eigenen Bedürfnis sollen Land als auch auf dem Wasser zu erfüllen. Ideal für diejenigen, die Autonomie und Flexibilität beim Reisen schätzen, bietet dieses vielseitig Fahrzeugplatz für zwei Personen für bis zu 2 Tage. Ohne sich Sorgen Wasser oder Stromangel machen zu müssen. Es verfügt über ein Überdeckterrasse für comfortable Schlafbereich, ein gut ausgestattet Küche, ein Badezimmer mit Dusch und ein robust Construction. Dank seines leichten, langelbigen Aluminium-Designs und der hochwertigen Oberflächen, ist der Departure 1 nahezu wartungsfrei. Bietet Platz für bis zu 6 Personen und bietet 3 Ausstattungsvarianten free, Premium oder Ultimate. In den Standard, und XL Grossen, was in zur perfekten Wall für abenteuerlustige Reisen macht. Der Starliner SL25 ist ein luxuriöses Wohnmobil, das sich durch sein platzsparendes, funktionsreiches Design von traditionellen Layouts abhält. Es verfügt über 2 Queen-Size-Betten, ein Autogerät, voll Automatisierung und hochwertige Merkmal, was es zu einer leistungsstarken, aber kompakten Mobile macht. Auf einem Chassis aus 7, 5 Tonnen Iveco daily gebaut, besitzt der SL25 ein Karosserie aus Glasfaserverstem Kunststoff. Der Innenraum kann mit 2 Oxygen erweitert werden und bietet einen Wohnbereich, eine Sek, ein voll ausgestattet Küche und ein Badezimmer, mit einer Innenlange von 9, 2 Metern, die Bequemplatz für 4 Personen bietet. Selbst beim Navigieren durch die Straßen der Stadt bleibt der SL25 voll Funktionsfang und ist mit LED-Lichtern, externem Sturm, einem großen Sonnensegel, einem Oberlicht und mechanisierten Garagentren ausgestattet, was in zur idealen Wall für modern Reisend macht. Das Microhaus, ein hochmodernes Microhaus, gewann 2023 den renommierten Red Award für sein Bomberchens Design. Dies vollständig autonom Einheit zeichnet sich durch Merkmal wie Energieeffizienz, Hurrikansicherheit, Erdbebensicherheit und hohe Tragfähigkeiten für Schnee und Windlassen aus. Das Microhaus ist so konzipiert, dass es die aktuellen US-Gesetze und Kriterien übertrifft, und kommt vollständig mobiliert und ausgestattet mit Klimaanlage, Heizung, Belüftung, Fernsehen, hochwertigen Soundsystemen, Bettwasch und sogar Weingläsern. Die Innenraum werden sorgfältig von Designern mit Hintergründen Luft, und Raumfahrt sowie Automobilbau gestaltet, Dauerhaftigkeit und Funktionalität zu gewährleisten. In Europa entworfen und in den USA hergestellt, erfordern dies leichten Wohnraum kein Fundamentarbeiten für die Lieferung und können in etwas mehr als einer Stunde auf verschiedenen Terrains, einschließlich Stranden und Bergen, einfach aufgebaut werden. Der Volkner Performance S ist eins der luxuriösesten Wohnmobil auf dem Markt und bietet in seinem 12 Meter Design ein unvergleichliche Kombination, aus Leistung, Fahrdynamik, Sicherheit und Genus. Das Interieur kann individuell angepasst werden und umfasst ein voll ausgestattet Küche, 240 Zoll Fernseher, Echtholzverkleidungen, Marmorarbeitsplatten und ein separates Badezimmer mit Dusch. Die innovative zentrale Garage ermöglicht den diskreten Transport bevorzugten Fahrzeugs, während umfangreich Photovoltaikanlagen und groß Tankvolumen sicherstellen.
Das Fahrzeug vollständig autark ist. Anstelle ein Standardsofas verfügt das vordere Wohnzimmer über ein Tagesbett, das durch ein Burmester Soundsystem und einen Winkler ergänzt wird, was ein einzigartiges Raumgefühl und ein gemütliche Atmosphäre schafft. Der Volkner Performance S ist ein wahres technologisches und ästhetisches Wunderwerk, perfekt für ein sprechvoll Reisend. Der Skydancer Cabrio verwandelt das Konzept des Reisens auf der Straße und ist ein einzigartiges Wohnmobil, das auf einem Fiat Ducato Chassis gebaut ist, das von Wohnmobilherstellern bevorzugt wird. Sein zweigskostiges Design verfügt über ein revolutionär 360-Degree Panoramikabine, die den hochgelegen Fahrbereich vom niedrigeren Wohnbereich trennt und ein unvergleichliches Reisierlebnis für alle Passagiere schafft. Mit zeitgenössischer Optik, minimalistischer Außenansicht und praktischer Kabine setzt der Skydancer Cabrio auf auffällig, modern Mobil Stil traditioneller Wohnzimmerinrichtungen. Comfort und Vielfalt zu gewährleisten, können Kunden aus drei unterschiedlichen Bettentwerfen im hinteren Bereich wählen. Ab 196,500 Euros für das Basismodell ist mit einem 2,2-Liter Turbodieselmotor ausgestattet, der Optionen von 140 bis 180 PS bietet, sowie mit der Wahl zwischen 6 manuellen oder 9 automatisierten Gangen.